Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Muy buenas tardes. Ustedes están escuchando al show que pasa a través del WNHH 103.5 FM. Y si se van a su computadora y ponen lavozhispanact.com, ahí no solamente nos puede escuchar, pero también nos pueden ver. Hoy esta es su host, Norma Rodríguez Reyes, y hoy aquí tenemos en nuestro estudio a Maribel Aguilar, y vamos a estar hablando hoy sobre Puerto Ricans United, Puertorriqueños Unidos, que es una organización que empezó en el 2015. Esta específica, porque a través de los años han habido varias diferentes organizaciones aquí en New Haven y a través del estado también que se dedican a la comunidad puertorriqueña. Y obviamente en un tiempo eso era lo que había, eran mayormente puertorriqueños aquí en Connecticut. Pero ahora cuando se habla de la comunidad hispana, latina, estamos hablando de un poquito de todos los 21 países que hablan español. Maribel Aguilar, ella es... Maribel is, we're going to be speaking today in English for a little while because I strongly believe that our mainstream audience needs to be aware of what is happening in our communities, and the best way to do it is for us ourselves to let you know about this. So today we have here in our studio audience Maribel Aguilar, who's a board member of the organization's Puerto Rican United, which started in 2015. The founder, Joey Rodriguez, many of you know who he is. He was an alderman. He also is on the Board of Education, and he was president of the Connecticut Hispanic Democratic Caucus. He now works for Blumenthal, and he is the founder of this organization. What's very interesting about Joey is that Joey is considered like a hybrid because he's not pure Puerto Rican. And, he's half Italian and half Puerto Rican. But he saw the need in our community to bring back festivals and events for the Puerto Rican community, because for quite a few number of years there was a lull, a complete quietness in terms of the Puerto Rican community. So I'm glad that Joey took on this venture, and it's been very successful till 2015. And so we also have Maribel Aguilar, being a board member, then in 1990, she was Miss Puerto Rico. Of Connecticut. Yeah, because, we had different cities that would compete. Yes. And then the one that would win from that particular city, then they would have to compete statewide for the queen. So Maribel is a beautiful woman, not only outside, but also inside, because beauty... it's not only supposed to be skin deep. Exactly. Right? Exactly. And she's been, she has been involved in many Latino organizations throughout the years here in New Haven. So Maribel, thank you so much for being here with us today. Thank you for the invitation. I really appreciate it. And then we have with us Jonathan Rivera, who is the co-founder of Puerto Rican United. He is the director of communications, and his professional life, he's a social worker. And he's been involved in many tasks and commissions throughout his years here. And he happens to come to us from the city of Loíza, which is the one that's being honored at this event that we're going to be speaking about today. So, Jonathan, thank you so much for being here with us today. Thank you, Norma. Buenas tardes. Buenas tardes. So, Jonathan, tell us a little bit of history of Puerto Rican United. So, Puerto Ricans United, primero que nada, gracias a Lau y a usted por invitarnos, right, having us here. I'll go back and forth with the Spanglish and the English and the Spanish. So, we started in 2015, a group of us, about 12 or 13, if I'm not mistaken. Oh, wow. And, just
bringing back something that New Haven always wanted, which is to celebrate our culture, to learn about the Puerto Rican culture, ¿verdad? Porque, ¿verdad? New Haven siempre se escuchaba. Yes, I'm sorry. Because New Haven was missing something to celebrate the Puerto Rican culture. We haven't had a festival or a parade before we came in for about 8-9 years prior to that. So we got together, we heard the community wanted something to happen in New Haven, and we created Puerto Ricans United. Since then, we've been having the festival in the summer in the New Haven Green. Since then, we've been having educational events such as the abolition of slavery in March. Also, we have different events throughout the year. Also, we have the December La Parranda, which is the Christmas celebration that we have also in New Haven. Yeah, the caroling. The caroling, the Puerto Rican caroling. As I listened to you, and especially the lull that we had for about 9 years of absolutely nothing happening in our community, and it's really a shame, because as I think now, and thank goodness that you had all these younger people get together and decide to do something about it. Because what happened is that the older generation that have done all the work, that now they're a lot older, they don't have the energy, the stamina to continue, and it's not unless you bring in new blood. And it's like what's happening with other communities, like the St. Patty's Parade. We still have one in New Haven, which is really great. But there was one time when we had St. Patty's Parades in practically all the major cities in Connecticut. And then this Columbus Day Parade for the Italians also. So we had the Irish community, the Italian community. They were the ones who basically started with these parades and opened up the doors so that many of us can participate now with that. But I know they struggle a lot. But the good thing about the St. Patty's Parade, you still have a lot of new people coming in, from Ireland, that, they have that pride of being Irish, but also being American. But, and which is the reason why this is such a great country, because it's a little bit of every single country that's out there. But I definitely am very grateful, and I think it's very much needed in our communities. Absolutely. And so tell me, why exactly do you believe that something for Puerto Ricans is necessary? So because especially nowadays, right? I'm a social worker, right? So a lot of the young generation that are born here don't know a lot about the Puerto Rican culture. They really don't. So that's why it's important to know where you come from, to know the traditions of Puerto Rico, the actual culture, the foods, everything that we do, everything that's created in the island, and bring it here to the mainland. Yeah, and role models. Role models are definitely very, very important. And, I was a very, very strong supporter of the Puerto Rican Parade, because when I came here, I was only 5 years old. And it was during the time when we didn't have any Latino role models in New Haven. I never had any teachers, no Puerto Rican teachers, no Latino teachers, let alone Puerto Rican teachers. I didn't have, counselors. So the last thing that I wanted to do was be Puerto Rican, because no one that was a role model in my life was Puerto Rican. So, and when I tell that to the immigrants nowadays, they have a hard time understanding it. They don't understand the struggles that we have had to go through in order for them to be very proud of waving their flag. Yes. And especially, like for a while, Puerto Ricans in Puerto Rico, they were not allowed to have the Puerto Rican flag when the Americans took over the territory. Nothing that had to do. As a matter of fact, they basically were stripping them of all the culture and the language. But then it just kind of never really happened. And I'm really glad that the legislature or the Board of Education passed an ordinance that they need to teach Puerto Rican history in the classrooms in the public school system. Because many of us don't know anything about that our was just own. recently. Just recently. I think it was the state legislature. That they passed that. Because a lot of our people don't know anything about their country. We know a lot about other, countries that came here.
but we know absolutely nothing about our own. Yeah, it's actually kind of a shame that we have to go to that extent, because I'm a child of the 70s. I also came here when I was 5 years old, and but I was lucky. I had Latina teachers. They were actually Peruvian, but they made sure that for El Día del Descubrimiento that we would dance la plena, dance la bomba in front of our peers. So it was really exciting. I only found out much later on in life that they were Peruvian, they were not Puerto Rican. But just to have that support from Latinos, even though we weren't from the same country, and to ensure that we were keeping that part of our lives active was a great thing. So it is kind of a shame that we've had to come to that, but I'm glad that we did. I'm glad that it's been recognized, that it's needed, and that we're going to move forward with that. And especially, I believe that a child needs to know. Absolutely. And be proud. Absolutely. Because if the child doesn't really feel comfortable, okay, because they know that they're not Americans, okay, but if they're not comfortable with their ethnicity, then it's hard for them to really be rounded. Yeah, I think one of the other things that we also want to make sure of is that when you're talking about your life as a Puerto Rican, that it's not just about the month of June through August, and those are the months that you're going to wave the flag and go visit the parades. I think it has to be a year-round thing, which is something that Puerto Ricans United is very committed to. That this is something that's a year-round. You don't forget about it. We also do. We assist with El Día de los Reyes. Correct. So, which is really important. Well, we partner with the New Haven Hispanic Firefighters Association, and we go ahead and give toys. We select a school with the help of the firefighters. Select a school in New Haven, and celebrate the Three Kings Day celebration in one of the schools in New Haven. And that's January 6th. Yeah, January 6th. January 6th. And it's been so successful that we've had tons of toys left over, and we were able to do another take part in another program. That's really great. Thank you so much. So now tell us about this annual awards dinner. And one thing that's really great is just so that people can understand that this is just not something that's of Puerto Ricans for Puerto Ricans. No. Our people have the tendency all the time of wherever there's room for one, there's room for 10, right? Yeah. We like to share a lot. We're not selfish people. No, we're not. So tell us about the event that you're here to speak about today. So, Puerto Ricans United, we organize events all throughout the year, and to raise funds, culminating in this banquet and the festival. This year, we're going to be recognizing individuals and organizations that have offered their time and funds to help the Puerto Rican and Hispanic community in general. One of the first honorees is Fairhaven Community Health Center. They're recognized for their work as a nonprofit organization, and they've been part of the Fairhaven community for over 45 years. And we're a vital part of families who were displaced after Hurricane Maria by offering free medical care. Yeah, and the Fairhaven Health Clinic is in the heart of Fairhaven, which is now, people that see it now think that it's always been a Latino community, but I worked there when it wasn't. When it was an Italian, Irish, and Polish community. Wow. So we're going way back, because I was director of the Atwater Senior Center, and there were no Puerto Ricans there at that time. Oh, wow. Maybe on Pine Street. They all went. The seniors at the Atwater Senior Center, they were all Italian, Irish, and Polish, and mostly all of our Latino seniors, they went to Casa Otoñal. Yes. And we needed a place for them. Absolutely. But the Fairhaven community has definitely evolved quite a bit from it being an Italian, Irish, and Polish community into it was never a Puerto Rican community. It just kind of became a Latino community. Yes. Because that's the heart of where all the Latino businesses are. I can see. And so the Fairhaven Health Community Health Center
has been there for quite a few number of years, and they've seen, I'm sure, the community evolved and Yes. their services. Their services have definitely evolved. So they've expanded with bilingual assistance for those that needed that assistance, that help, that medical help, and couldn't verbally, express themselves. So it's really the way that they have hired a lot of bilingual individuals. Just gets the word out for those families that really need the assistance Right. that they wouldn't have known. And I just want to remind you, all those that are listening to us, that you're listening to WNHH 103.5, and we're talking about the Puerto Ricans United, their annual awards dinner, which is going to be taking place on Thursday, July 25th from 6 to 10 p.m. at Amarante's Sea Cliff. Okay, so we're talking about the people that are going to be honored at that event. So after the clinic, what's the other name of the individual that's going to be honored there? Movimiento Cultural. They are being recognized for art and culture because this year we've actually dedicated the festival to the town of Loíza, and Kevin Diaz and his group have offered workshops on the history of Bomba y Plena during activities on the abolition of slavery and throughout the year. Okay, so this is an organization that Kevin Diaz is involved in? Yes. That's great, because he's, Yeah, I just have to say, Yes. Kevin's been involved in everything. Everything. Kevin is everywhere. Kevin, and we Yes. appreciate that because Kevin, Absolutely. we ask him for, whatever it is. He say, "Presente, I'm there." Yes. Whether it's by himself, whether it's with a group, he's always supporting. And we really, Kevin Diaz, thank you. We appreciate you very much. So yeah, he's like everything that has to do with the Puerto Rican culture, with the Latino community. Kevin is there. Yes, and I remember Kevin when he was involved con la Fiesta de Loíza. Yes. If I'm not mistaken, I think that was our first Latino fiesta that the Puerto Ricans community started having here. When it was under Flechas. No, way before that. Before that. It was- Before, yeah, Before it was that, I it was remember. just the Yes. La Fiesta de Yes, Loíza. yes. That's what it. Then it later became underneath Flechas. Yeah. But it was always and we used to have it all the time in the hill Yeah. at Roberto Clemente That's true. School. Clemente Yes. School. So. And it was like I was always so jealous because I'm from Lares, and that's and then not knowing anything about Puerto Rico because we were never taught in the public school system No. anything about Puerto Rico. So you only judge based on how big your world is. So my world in Puerto Rico was from Lares. All the folks in Lares are all white. So I couldn't understand why every time they would give us a gift from Puerto Rico, it would have a little black figurine on it. Because I had never seen black Puerto Ricans. Okay? That's so you can understand. Yeah. If I am Puerto Rican, and that's how narrow-minded I thought. Imagine all those people out there that don't know anything about Puerto Ricans. Exactly. And the only thing they know about Puerto Ricans is what they see on TV Yes. back in the days when it was always very, very negative. Yes. So obviously the last thing they wanted to know was know about Puerto Rican. And that's why I insisted on this program today about Puerto Ricans also be given in English, because I think we need to educate. Do you know that Hurricane Maria, you had 70% of the American people did not know that Puerto Ricans are American citizens? I'm not surprised. 70% Yep. of the people in the United States of America did not know that Puerto Ricans are American citizens. Yeah. Since 1917, when we went off to war, we have the most decorated than any other culture. People who have served this country. Yeah. So the Puerto Ricans have shed lots of blood, Absolutely. literally, for this country, for the Yes. freedom that we enjoy. So I am so glad that you guys are doing this. Now, tell me about the other people that are going to be honored. We also are honoring William and Anaika Ocasio. They are local entrepreneurs whom we recognize for their service to the community and for what we call silent doers. In other words, they have supported several worthy causes without expecting any recognition. Yes. William, as a matter of fact, went to Puerto Rico with the New Haven for Puerto Rico group to deliver thousands in donations to those affected by the hurricane. Yes. So we wanted to give them that recognition that they do not
cannot look for. Yeah. Do they own their business? I know that Anika does have a business. Does have a business, yeah. Yes, she You has know her own what? business. Because we'd like to do kudos to Anika. Oh my God. Sorry, Anika. I totally forgot the name of your business. She does, and when I get it, I will shut it out in a few minutes. But she does own her own business, and like she said, you know, they're always there. One of the big events was the fundraiser for Puerto Rico, New Haven for Puerto Rico, when we had on Front Street, and I'm telling you, William was all there. William was, you know, he even went travel out there with Pastor Lotero and all the group, and just again, kudos to you guys. I really appreciate it again. Yes. Is there the President's Award? Is that still going, or? Yes. So the President's Award is finally it's going to go to the Honorable Magistrate Gladys Idelis Nieves, who's done amazing work for families in the judicial system as a family support magistrate, and she's always shown great support for Puerto Ricans United. That's wonderful. Well, I want to congratulate you guys on putting this together. I know that it's not easy to put an event together. Okay. No, it's not at all. So before I forget, it's the Serene Spot, 321 Whitney Avenue. Anika, that's your place. Go check it out. The Serene Spot. It's a massage therapist, New Haven, 321 Whitney Avenue. Okay, wonderful. Congratulations, Anika, on doing this for our people that really need it. And you know, it's important. Role models are very, very important for you to grow up with a good self-esteem. Absolutely. You know, Yes, absolutely. the child that doesn't grow up with good self-esteem will not be successful in life. Yeah. And I think knowing about your culture and how your people have made you proud will help. And wherever it is, because I know, like, for instance, some of my nieces and nephews get very upset that you know, we don't speak Spanish to them, so they're not maintaining their language. Yes, and that's yes. very, very important, and this definitely helps it. So we're getting ready to close in English. Is there anything else that you'd like to say before we move on to then our Spanish portion of this show? Yes. Go check out our Facebook page, Puerto Ricans United Inc., PRU, Festival Puertorriqueño de New Haven. Also, our Instagram, we also have Puerto Ricans United Inc. of New Haven. Go check out the information there. You can buy the tickets for the gala. If you have any questions, you could call Joe Rodriguez at 203-887-9238, or Fanny Taylor, the banquet organizer, 203-500-1854. Well, I just want to thank you all for being here with us and listening to us. This is Norma Reyes, your host in Que Pasa. Health, money, and love, and plenty of time to enjoy it. May we live to be 120 in good health, of course. Till next time. Community Health Center Inc. estrena nuevo centro médico en el 22 de Fifth Street en Stanford. Todos los servicios médicos, pediátricos, de atención urgente y de salud mental en nuestro nuevo edificio con amplio estacionamiento. En Community Health Center Inc. creemos que tu salud es un derecho, no un privilegio. Community Health Center Inc., 22 de Fifth Street en Stanford, Connecticut. 203-323-8160. Cementerio Evergreen, un refugio de tranquilidad, una tradición de servicio. No espere hasta el momento más difícil de su vida. Espacios tan bajos como $850. Plan de pago sin intereses disponible. Entierro completo. Entierro de cremación. Nichos de cremación. Jardín de dispersión. Marcadores y monumentos. Programa de flores. Evergreen Cemetery, 769 L.A.T. Grasso Boulevard, New Haven, Connecticut. 203-624-5505 www.evergreencem.org. Okay. La voz hispana. 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 Todo el mundo oye La Voz Hispana de Connecticut, 103.5 FM.
Muy buenas tardes, esta es Norma Rodríguez Reyes, tu host en ¿Qué pasa? Y están escuchándonos a nosotros a través de WNHH 103.5 FM. Y eso es de aquí de nuestros estudios en New Haven, Connecticut. Pero si ustedes van a su computadora y ponen lavozhispanacete.com, no solamente nos van a escuchar, pero nos van a ver que somos bellísimos, ¿verdad que sí? Claro. Bueno, hoy tengo aquí vamos a estar hablando de Puertorriqueños Unidos, pero en inglés es Puerto Ricans United. Entonces tenemos a Maribel Aguilar. Ella es miembro de la Junta de Directoras. Ella en los 1990, ella fue la reina del desfile puertorriqueño estatal, ¿ok? Eso quiso decir que ella tuvo que competir con todas las otras ciudades, ¿ok? Con todas las reinas de allá, y entonces ella cogió el reinado. Así que Maribel es eternamente una reina. Así es. Cuando uno la corona reina, entonces uno se vuelve una eternamente reina. Yo soy una eternamente reina frustrada, porque siempre me sentía tan orgullosa de todas las reinas. Claro. Es más, fue a través de un certamen del desfile puertorriqueño que yo entonces me sentí orgullosa de ser puertorriqueña. Sí, así mismo fue para mí. Ok, entonces ella ha estado envuelta en varias organizaciones latinas a través de los años, y su profesión es en las viviendas. Gracias, Maribel, por estar hoy con nosotros. Y gracias y por la aprecio invitación. todo el trabajo que tú haces para Muchas nuestra gracias. gente. Jonathan, aquí tenemos a Jonathan Rivera. Él es cofundador de Puerto Ricans United, Puertorriqueños Unidos, y también es el director de comunicaciones. Y en su vida privada, él es un trabajador social, ¿ok? Que no es nada fácil. Ese trabajo es lidiando con todas las personalidades. Así que gracias tanto, Jonathan, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Norma. Y Jonathan igualmente ha estado envuelto en varias desde que decidió dejar su bella isla del encanto, Loíza, y se vino para acá, para New Haven, se envolvió con nuestra comunidad. Así que fue la pérdida de Puerto Rico, pero la ganancia de New Haven. Jonathan, muchas gracias. Gracias. Hoy vamos a estar hablando de Annual Awards Dinner. Es una cena que va a premiar a ciertas personas. Entonces eso va a tomar en julio 25 de 6 a 10 de la noche, y es en Amarante Seacliff en New Haven, Connecticut. Así que antes de nosotros hablar de este evento, a mí me gustaría, por favor, Jonathan, cuéntanos a nosotros por qué Puerto Rico United. Puerto Rico United, Puertorriqueño Unido, fue creado en el 2015 entre un grupo de personas, ¿verdad?, que nos reunimos porque queríamos traer de vuelta nuestra identidad, cómo celebrar, recordar nuestra tradición, nuestra cultura de Puerto Rico. De ahí salió el nombre. Yo me acuerdo en las reuniones tratando de averiguar qué nombre íbamos a salir para la organización. Pero después de ahí, pues, entonces, ¿verdad?, la comunidad siempre nos preguntaba, oye, pero ¿cuándo va a volver la parada? ¿Cuándo va a devolver el desfile? ¿Cuándo va a devolver un festival o algo puertorriqueño? Como mencionaste ahorita, ¿verdad?, que están todas estas paradas y festivales como la St. Patrick's Parade, pero Puerto Rico no tenía ninguno. Antes de nosotros empezar en el 2015, había un vacío de 8 o 9 años donde no había nada. So decidimos hacer Puertorriqueño Unido, donde tenemos, ¿verdad?, todo agosto el Festival Puertorriqueño en el New Haven Green. Durante el año, no es solamente el festival, durante el año tenemos diferentes eventos. En diciembre tenemos nuestra parranda. En marzo tenemos la abolición de esclavitud de Puerto Rico, marzo 23. En enero nos juntamos con los bomberos hispanos de New Haven y celebramos los 3 Reyes Magos. So, hay diferentes eventos durante el año, ¿verdad?, para celebrar nuestra cultura, ¿verdad? Y
una cosa que quiero aclarar, ¿verdad? La gente dice, pero que si siempre de puertorriqueño, sí, es para recordar, es para enseñar sobre la cultura puertorriqueña, pero todo el mundo está invitado. Tú sabes, todo hispano, todo latino, todo americano, no importa de qué nacionalidad tú seas. Tú sabes, Jonathan, yo me alegro mucho que esta organización surgió porque era muy necesaria para nuestra comunidad. Tenemos, y esto es muy importante lo que ha pasado con nuestra comunidad, porque va a pasar por las otras comunidades. Porque si tú tienes, por ejemplo, las personas que vienen, que al principio vinieron aquí y teníamos, por ejemplo, la fiesta de Loíza, que fue una de las primeras fiestas puertorriqueñas aquí en New Haven, y la parada puertorriqueña también, pero tenemos a Menén y Raúl que estuvieron muy envueltos en la fiesta de Loíza, y allá en el Hill era que hacían eso. Después Marisa Rosa, Fanny Taylor, Dave Alvarado, Joe Rodríguez, el de McDonald's, el papá. Esta gente, y esta gente, cuando ellos vinieron, todo cambió, porque lo que pasaba era que, las fiestas tenían una mala reputación porque pasaba siempre algo malo. En la fiesta, yo me recuerdo que un día que yo hasta llamé al Canal 8 porque dijo, estamos felices de dejarles saber a ustedes que no se escucharon ningunos shots, tú sabes. Siempre cuando la comunidad americana hablaba de nuestros festivales, siempre, aunque lo hacían por un lado positivo, pero siempre lo terminaban en un lado negativo. Correcto, sí. Y yo me alegro, y después tuvimos 9, casi 10 años sin nada. Sí. Por eso yo siempre, Norma, perdona que te interrumpa, me aseguro, ¿verdad? Cuando estoy haciendo porque como me encargo de todos los medios, ¿verdad? Para hacer el promotion, promoción, perdone. Se me está olvidando en inglés, español, me voy a quedarme mudo. Pues me aseguro, ¿verdad? Que como ya tenemos esa cosa mala encima de que puertorriqueño se va a formar esto, se va a formar lo otro. No, es un evento, ¿verdad? Familiar para todo el mundo. Vamos a pasarla bien, vamos para allá a gozar de la comida, de la música, de todo lo que hagamos los puertorriqueños, ¿verdad? Para enseñar que, ¿verdad? Y cambiar esa visión que tienen de nosotros, que nosotros, ¿verdad? Pues no somos así, podemos ser mejor. Sí, definitivamente. Y entonces nosotros hemos abierto las puertas para que otros grupos hispanos, ¿ok? Porque yo sé que aquí también tenían un desfile ecuatoriano, cuando estaba el cónsul ecuatoriano aquí, Raúl Erazo. Él definitivamente abrió muchas puertas para su comunidad. Entonces también tenemos la comunidad, pero esa es más mexicana, que también hace su evento en West Haven, pero también que pasean por el Fairhaven y después terminan en los caballos, como el Sports Haven. Ahí hacen su festival ahí. La hermandad, que creo que son los peruanos también, que hacen eso. Y todo eso se ha sido posible gracias a que nosotros abrimos puertas. Pero para nosotros también se nos abrió puerta, porque tú tienes la comunidad italiana que con Columbus Day Parade, la comunidad irlandés con the St. Patty's Parade. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Mucho de eso ya no está sucediendo porque las personas mayores no están trayendo sangre nueva. Entonces le va a pasar lo que pasó a los puertorriqueños, que por 9 o 10 años no hubo nada. Hasta que gracias a que Joey y todos esos 12 individuos que se unieron, resucitaron nuevamente nuestra cultura. Para enseñarle a todo el mundo allá afuera. Y la importancia de uno sentirse orgulloso de de su herencia, para que así entonces otras personas puedan entender a uno. ¿Verdad? Cuéntanos de esta comida anual que le van a dar homenaje a diferentes individuos. Cuéntanos, por favor.
Bueno, Puertorriqueño United organiza eventos durante el año para recaudar fondos, que culminando en nuestro banquete y el Festival de la Cultura. Este año estamos reconociendo varias personas y organizaciones que han ofrecido de su tiempo y fondos para ayudar a la comunidad puertorriqueña e hispano en general. Este año los honrados serán Fairhaven Community Healthcare Center, reconocido por su trabajo como una organización sin fines de lucro. Ellos han sido parte de la comunidad de Fairhaven por más de 45 años y fueron una parte vital a las familias que fueron desubicadas después del huracán María por ofrecer atención médica gratis. Sí, eso es el centro de salud allá en la Grand Avenue, ¿verdad que sí? En New Haven, Connecticut. Exacto. Sí, definitivamente, ellos definitivamente merecen ese galardón. ¿Ok? ¿Y quién es la otra persona que tienen? También estamos honrando a Movimiento Cultural, reconocidos por arte y cultura, porque este año hemos dedicado el festival al pueblo de Loíza, y Kevin Díaz y su grupo han ofrecido talleres sobre la historia de Bomba y Plena durante actividades sobre la abolición de esclavitud y también durante el año. Tú sabes, gracias a Kevin es una persona, como ustedes habían mencionado previamente, que él dice presente cuando se habla de nuestra comunidad. Siempre. Y él estuvo bien envuelta con la fiesta de Loíza. Sí. Y y educaron no solamente a su propio pueblo, porque yo ni sabía que nosotros teníamos esclavos en Puerto Rico, porque a nosotros aquí en América no se nos enseñó nada de nuestra cultura, nada de Puerto Rico, absolutamente nada. Yeah. ¿Okay? Entonces fue a través de, flechas, cuando empezaron ellos a celebrar la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, que mucha de nuestra gente, y especialmente los que son tan americanizados, porque han estado aquí tantos años, que no saben absolutamente nada de la isla. Y es importante uno saber sus raíces, de a dónde viene. ¿Okay? So Kevin, congratulations al movimiento cultural, porque bien merecido. Ok, ¿quién más, por favor? William y Anaika Ocasio son empresarios quienes nosotros reconocemos por su servicio a la comunidad y por ser lo que llamamos hacedores silenciosos. En otras palabras, han puesto de su tiempo a varias causas sin esperar reconocimiento. Por ejemplo, William fue a Puerto Rico con el grupo New Haven por Puerto Rico para entregar miles de donaciones que fueron para los afectados, que fueron recaudados en New Haven. Sí, como muchos de ustedes, y al que no sabe, la isla de Puerto Rico tuvo un huracán que se llama Huracán María, que devastó nuestra isla. Pero la gente de nosotros son gente resilient. ¿Cómo se dice resilient? Resistente. La gente de nosotros son sumamente... Y dicen, mira, han ido americanos allá y reporteros que se quedaron bobas con la actitud de nuestra gente, que no tenían nada, y ayudando a todos los otros, no quejándose, sino haciendo lo mejor con lo que tenían. Regresamos a cocinar en el fogón. ¿Sí o no? Eso mismito. Eso es cierto. So William y Anika Ocasio, ahora tú estabas también, que van a hacer el servicio de la comunidad, ¿verdad? Y me gusta ese concepto, los hacedores silenciosos, porque muchos de nosotros, nuestra comunidad tiene mucho de esas personas que son hacedores silenciosos. Hace mucho y no quieren ningún crédito, nada. So, William, estamos hablando de que Naika tiene su propio negocio, ¿verdad que sí? Correcto, sí. ¿Cómo se llama ese negocio? Su negocio se llama The Serene Spot y es localizado en el 321 de la Whitney Avenue, New Haven. Es un centro de masaje y terapias. ¿Verdad? Les invito a que vayan a The Serenidad. Serenidad. El spa de serenidad. El que quiera estar sereno, vaya al spa de serenidad. Exacto. Ok. Entonces, la otra persona. Y por último, a la honorable magistrada Gladys Nieves, quien ha hecho muchísimo para las familias en el sistema judicial y siempre dice presente con su apoyo a puertorriqueños. Ella es una abogada del Estado, ¿verdad que sí? Sí. En la cual trabaja para el apoyo de familias, family support. Bueno,
también definitivamente. So, esas 4 personas van a ser honradas el jueves, julio 25, de 6 a 10 de la noche en Amaranth Sea Cliffs, en New Haven, Connecticut. Y si las personas quieren más información, ¿con quién se pueden poner en contacto? Sí, se pueden comunicar pueden ir a la página de Facebook, a Puertorriqueños United Inc., toda la información está ahí, pero también puede llamar al presidente Joseph Rodríguez, que es al 203-887-9238, o a Fanny Taylor, que es la organizadora de la gala, el banquete, al 203-500-1854. Así que yo quiero nuevamente darle las gracias a ustedes por esta organización que es muy necesaria para nuestra gente y para todo el mundo que conozca un poco más de nuestra cultura y de nuestra gente. ¿Hay algo más que quisieran decir? Porque como siempre el tiempo nos traiciona. Sí. ¿Verdad? Increíble, como cuando queremos que avance, no avanza. Cuando no queremos que avance, avanza. Gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias a todos los auspiciadores, La Voz, Barberino Niza, la ciudad de New Haven, entre otros, ¿verdad? Agosto 10 será el festival, julio 25 la gala. Vayan a Facebook, Puertorriqueños United, Festival Puertorriqueño de New Haven, a Instagram, también las redes sociales, toda la información está ahí. Vengan y vamos a pasarla bien como todo puertorriqueño. Exacto. Y como ustedes todos saben que estos festivales, ¿ok? Son mucha gente, muchas horas que toman para organizarlo. Sí. Ok, so por favor ayuden. Sí, okay? Correcto. Porque no es fácil. Y muchas veces esa es una de las razones por la cual mucha gente se desaniman. Porque tanto trabajo, y no es trabajo pagado, ¿verdad? Que a ustedes no le están pagando $100 la hora. Todo es voluntario. Todo es voluntario. Pero tiempo que ustedes cogen de su familia y de cosas que ustedes pueden estar haciendo para hacer este banquete, para hacer el festival. Y por favor, las personas ayuden, ¿ok? Y aprecien para que así entonces uno se sienta bien haciéndolo y continúe haciéndolo. Exacto. Y yo estoy seguro que ustedes también, si nuevas personas quieren envolverse, saber más, pueden saberlo, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok. Gracias, Joey, por tú tener esa visión que tanto se necesitaba. Quiero darle gracias, Maribel, por tomar tu tiempo para estar aquí hoy con nosotros. Jonathan, también. A las órdenes. Gracias. Ok. Bueno, pueblo, hasta aquí me despido de ustedes. Norma Rodríguez Reyes. Usted está escuchando el show que pasa a través de WNHH 103.5 FM, New Haven Independent.org y la voz hispana CT.com. Hasta la próxima. Se despide de ustedes. Salud, dinero y amor y tiempo para disfrutarlo, y que vivamos 120 años en buena salud. Hasta la próxima.